Hey guys, this is the Hotcast. Thank you so much for keeping us company. Thank you for watching our live casts. Thank you everyone who joins in and watches our live videos. Everybody who likes our videos, everybody who leaves us feedback at the comment section. We really appreciate you. We appreciate every subscriber. We appreciate every person who gives us a thumbs up. We thank you. We are because of you, and we really appreciate you guys. Once again, we invite you to kindly subscribe to our channel, watch our videos, like our videos, share this video, give us your feedback at the comment sections, send us your messages on WhatsApp at the number in our about section on this channel. We really appreciate. Kindly invite your friends to watch this live broadcast. Invite your friends to share this video and subscribe to our channel. So DP Rigathi Gachagua asked the DCI to withdraw cases where individuals were pressured to frame those who were against the former administration. Citing his case where the Director of Public Prosecution, DPP Nurdin Haji, has allowed to withdraw the 7.3 billion graft charges against him, DP Gachagua said the process will only be complete if individuals who suffered from the same treatment are set free. According to the country's second in command, it was wrong for the previous regime to witch hunt leaders who are not supporting President Uhuru's political agenda. Some officers recently claimed they were forced by the former government, to frame me with cases of corruption, but withdrawing them and clearing me is not enough. Those other people you also framed should have their cases withdrawn as well. It doesn't make any sense to punish some individuals just because of their different political ideologies, said the DP. He was speaking in Baringo County, Kabarnet, on Sunday, where he accompanied President William Ruto for Thanksgiving service. The DP said Kenya Kwanza administration will not use government machinery to frustrate their critics. Some of us were under pressure not to support President William Ruto in the general elections, but we defied. This government will not go that direction of using the police and DCI to frustrate Kenyans in the name of politics. It will never happen. Let Kenyans have their freedom of speech, said Mr. Gachagua. He also said they have forgiven police officers who persecuted them, as well as a person who he describes as their master. Those who framed us, we have forgiven you. The person who sent them to arrest us, as well as frustrate us in court, we have forgiven him, so that as a country we can move on, said DP Gachagua. At the same time, President Ruto, who was also accompanied by Cabinet Secretary Simon Chelugui of the Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Kipchumba Murkomen Transport, Florence Bore, Labour, Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot, and his National Assembly counterpart Kimani Ichung'wah, Area Governor Benjamin Cheboy, among a host of leaders, said he will continue to strengthen independent institutions so as to arrest wanton corruption. The president said he believes the action he has taken by ensuring that the judiciary is funded properly and that the police, having its own money, will play a key role in fighting graft in the country. I quote, he said, we must not interfere with the judiciary and we must give them the space to fight corruption. The police must also have enough funding so that they can deal with the menace without interference from any quarters. The ODPP withdrew the case against Mr. Gachagua, citing insufficient evidence, frustrations by the DCI, and a revelation that case investigator Obadiah Kuria was pressured to recommend the criminal charges before establishing culpability. Azimio la Umoja One Kenya coalition leader Raila Odinga on Thursday cautioned that the move by Mr. Haji to drop cases against government officials, as well as widespread incidences of daylight crimes and profiling of the DCI officers, would only take the country to the dark old days. Recently, Mr. Odinga called for the release of Sirisia legislator John Waluke on bond and that the case against him be dismissed. He argued that Kenya Kwanza leaders who are facing court cases have been given a chance to vacate their charges and that Azimio leaders should be given the same opportunity. I quote, he said, people facing murder and graft charges are being forgiven, but on the Azimio side there is no justice. For example, Waluke is in jail for 67 years. It is not fair.
Mr. Waluke is currently serving a 67-year jail term after he was convicted of defrauding the National Cereals and Produce Board of 297 million. He was jailed alongside his co-accused, Ms. Grace Wakungu, who was locked up for 69 years after they failed to raise their court fines, amounting to more than 2 billion shillings after the board of 200 were found guilty. There are people who are saying that Mr. Gachagua's attacked or continuous attacks to President Uhuru Kenyatta, is trading the relationship that the president has, William Ruto has with the former president. As we know that Uhuru Kenyatta has taken over his duties as the peace envoy in East Africa, a job which is supposed to be done by Ruto, but Ruto during the inauguration gave it to President Uhuru Kenyatta. And there are people close to the president who are saying that the relationship is being strained, and the president himself is now speaking and asking Mr. Gachagua to tone down and stop the politics of attacking Uhuru Kenyatta. During the meeting in Cabernet, William Ruto warned of tough security measures in troubled areas of the North Rift region, which has been hit hard by banditry. Yesterday, after attending the meeting, the head of state urged local leaders to engage their people in order to combat lawlessness, which has hampered education and development and caused tension among communities. We must do whatever it takes to bring peace to the North Rift. Many people are peaceful, but there are a few criminals who must stop, or we will force them to stop, the president said. The government is in the process of reopening schools in the region that has been closed by insecurity. I visited 20 affected schools, and they must reopen. We are the people of this area. We are requesting that they leave the criminals to us. The question is not whether they will stop, but when, said the president. Ruto regretted that banditry had contributed to the region's food insecurity, leaving most households reliant on donations. He said once the region's peace is restored, the government will build dams to harvest rainwater for irrigation farming. Kerio Valley is a rich agricultural area, but water is wasted because there is no dam. We will build dams and create a farming environment, he said. When the leaders stood to speak who accompanied the president, they emphasized police independence, the strengthening of government institutions, and the fight against graft. President Ruto reaffirmed his commitment to combating graft in public institutions, stating that progress was being made through increased independence of investigators and the judiciary. The sleuths now have their own resources that they can spend as they please. We have given the judiciary the space it needs to make independent and fair decisions, he said. According to the president, institutions will go a long way ensuring that public officials and citizens maintain high level of integrity. As a government, we believe in establishing strong institutions that will help Kenya become a country where the rule of law is respected regardless of one's social status, he said. Ruto said the government has secured a market for the cotton and cotton products in the US and promised to empower farmers to take advantage of it. In the United States, we will only meet 3% of market demand as we create jobs and revenue streams. We revitalize and develop the cotton value chain from farmers to textile processes. So we are yet to see how Gachagua will react to the said insinuations that Ruto is not happy with him, and in the coming days we are likely to see a strained relationship between Ruto and Gachagua. So thank you so much, guys. We really appreciate you. Please listening to the president speak and listening to look at his body language and listen to the statements he make, trying to throw jibes at his deputy. Thank you. Kindly subscribe, kindly like, kindly share this video, leave your comments for us, give us a thumbs up, and we really appreciate. Thank you, guys. Na tuende mbele kama taifa. So to the great people of our nation, from all political formations, our gratitude
my personal gratitude that we decided as a nation that henceforth we are going to prosecute our politics not on the basis of ethnicity, but on the basis of issues and matters that are relevant to the people of Kenya. And also that going forward as a nation, we have laid a firm foundation that our politics will be peaceful, will be respectful, and we can vote, and the next day we go back to work, and we go back to our businesses, wait for our election results in a peaceful, respectful, decent, and a manner that respects the right of everybody to vote the way they want. Mimi nataka vile vile niwashukuru ninyi nyote kwa sababu tumekubaliana ya kwamba tutashirikiana. Tutafanya kazi pamoja kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Tumemaliza mambo ya kuchaguana. Sasa kazi ambayo imebaki ni sote tuungane, tushirikiane ili tuweze kutimiza yale malengo ya wananchi wote wa taifa letu la Kenya, tuweze kukuza uchumi wetu, tuweze kuhakikisha ya kwamba tunapanga mambo yetu ya maendeleo, mambo ya ajira ya vijana, mambo ya kuweka amani, mambo ya kupanga mambo ya chakula, tuwe na taifa ambayo sisi wote tunaweza kujivunia kuwa wa Kenya. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Baringo vile ninafanya katika sehemu zote zingine za Kenya ya kwamba sasa tumeanza ile mikakati ya kupeleka taifa letu mbele. Na mimi nawaomba ninyi nyote tafadhali tushirikiane. Wale mlio wakulima, njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha. Tunajua wakulima walikuwa na changamoto hapo nyuma ya mambo ya pembejeo, mbegu, mbolea. Mimi nawahakikishia serikali ya Kenya tumeshajipanga tayari. Tuwape mbegu kwa bei nafuu, tuwapatie mbolea kwa bei nafuu ili mtusaidie kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tayari tumesema ya kwamba mwaka huu tunatoa mifugo karibu milioni 6 ya kusaidia wakulima wetu ili kuzalisha chakula, na tutatumia pesa ya serikali kusaidia katika harakati hiyo ya kuzalisha chakula. Jambo la pili, vile kupitia kwa ile chata tulikubaliana na nyinyi ya kwamba mnataka dams ya maji ili tuweze kuwa na maji ya matumizi nyumbani, maji ya mifugo na vile vile maji ya irrigation tuweze kuzalisha chakula. Mimi nataka niwahakikishie tayari tumepanga dams 100 ya kwanza ziko katika mpango ya kufanyiwa ukarabati, ndio tutafute contractors, tunapanga vile tutazijenga kupitia mpango wa private public partnership ili tuhakikisha kwamba tunaweza kujenga dams ya kutosha. Tukingoja pesa ya budget peke yake ya serikali ya Kenya haitatosha. So we are going to work with the private sector to ensure that we build the first 100 dams, na katika hiyo mpango tuko na dams karibu 1000 ambazo tutajenga polepole mpaka tuhakikishe kila sehemu ya Kenya iko na maji na kila Mkenya anaweza kufikiwa na maji. That is our plan. Na mimi ninajua hapa Baringo tulishakubaliana. Tuko na damu ya Radat hapa juu, tuko na damu ya Amaya pande hiyo ingine, tuko na damu ya Berekei ngambo hii, tuko na damu zile zingine zote, tuko hata na ile damu iliwekwa siasa mingi ya hapa Kimware na Aror. Hizo damu zote tutajenga na tutakuwa na maji ambayo itasaidia watu wa Baringo waweze kuwa na maji ya nyumbani, maji ya mifugo na vile vile maji ya irrigation. Tuko na sehemu kubwa sana hapa chini, mahali ya Kerio Valley, mahali ambapo tunaweza kuzalisha chakula kingi,
lakini hiyo mahali kwa sababu hakuna maji, kwa sababu hatujajenga damu, inatuletea hasara. Hiyo maji yote mpaka damu ile ya Lowat kule Turkana na damu ya kule West Pokot, hizo damu zote tutahakikisha kwamba tunajenga na iko katika mipango yetu vile tulikubaliana na nyinyi. Vile vile ningependa kusema ya kwamba lazima tupange mambo ya ajira ya vijana wetu vile tulikubaliana na nyinyi. Nataka nimuulize gavana wetu Bwana Cheboy, yuko hapa. Katika mpango yetu ya housing, Bwana Gavana, anza kupanga mahali tutajenga hapa Baringo, kama ni hapa Kabarnet, Marigat, kule Ravin, kule Mogotio. Awamu yetu ya kwanza kati ya nyumba 5,000 na nyumba 10,000 tunataka kujenga hapa Baringo, na tuko na watu wako tayari kujenga hizo nyumba, na tuko na pesa tayari ambayo tutatumia. Tumeongea na pension schemes, watatusaidia na offtake plan, na wabunge wetu tunakuja huko bunge hivi karibuni kwa mambo ya housing fund, ili mtupatie uwezo kama serikali ya kusimamia, kwa sababu ile nyumba 10,000 ambayo tutajenga hapa Baringo itatupatia nafasi ya ajira karibu 20,000 ama 30,000 vijana wa hapa Baringo waweze kupata ajira, tuweze kusukuma taifa letu mbele na kufaidi wananchi wa hapa Baringo County. Na tutafanya hivyo katika kila county ya taifa letu la Kenya. Vile vile tumekubaliana, na mulisikia juzi tulipitisha katika baraza la mawaziri mambo ya cotton. Tunajua hii sehemu yenu ni sehemu ya pamba. Sehemu hii yote mpaka Wazingishu, sehemu zingine kule Western Kenya, sehemu zingine Nyanza, Eastern Province, tumesema ya kwamba tukienda mbele tunataka kuweka mazao la pamba nguvu mpya, tuwe na mbegu mpya ambayo inaitwa BT cotton, na tutawasaidia na pembejeo, mbegu, tutawapatia mbolea, kwa sababu mwezi ujao, next month, tuko na soko kubwa ya Marekani. Wametupatia nafasi ya kuuza cotton products kule Marekani, na tunauza only 3%. Hatujafikisha mahali ambapo tulikubaliana na wao. Mimi naenda next month kwenda kuongeza nafasi ya hiyo soko kupatikana. Lakini soko hiyo ikiwa inapatikana, lazima pia tuwapange na wakulima hapa, ili hiyo cotton value chain, kuanzia wale wakulima wanapanda pamba, zile ginaries ambazo tutakuwa nazo, zile kampuni kama Rivertex na zingine ambazo zitatusaidia na kutengeneza clothing material, mpaka zile kampuni za EPZ ambazo zitatengeneza nguo ya kuuza kule Marekani. Kwa sababu mbali na kufaidi wakulima, tunataka pia hiyo cotton value chain ifaidi wananchi na vijana waweze kupata ajira, ili tuweze kupeleka taifa letu mbele. Kwa hivyo watu wa Baringo, vile nawaambia wale wengine wote, waanze kujipanga na kilimo ya pamba. Vile vile Baringo hapa ni mahali ya mifugo, muko na nafasi kubwa ya mifugo. Hata gavana ameniambia ya kwamba anataka Disemba tukuje tununue mbuzi hapa. Si ndio? So hiyo mambo ya mifugo tumesema tunaanzisha industry kubwa ya leather industry hapa Nakuru. Tutakuwa na abattoir hapa kwenu, lakini tunataka kukusanya leather katika taifa letu la Kenya. Tuko na soko kubwa ya mambo ya leather. Mifugo yetu tunatupa ngozi kila sehemu, ngozi ya mbuzi, ya kondoo, ya ng'ombe inapotea na kuliwa na umbwa, mara inatupwa sijui wapi. Sasa tumesema ya kwamba hiyo leather value chain tutaweka mpango mpya, na tayari tumetafuta ardhi katika industrial city
yenye iko hapa Nakuru pale Naivasha ya kukusanya hiyo mpango yote, tuwe na nafasi ya ajira, wakulima wafaidike, wafugaji wafaidike, na vile vile tutengeneze soko ya kitaifa na kimataifa ya leather products kutumia ng'ombe zetu, kwa sababu Kenya ni nchi namba 3 katika bara la Afrika yenye iko na wingi ya ng'ombe na mbuzi na kondoo, and we must take advantage. Tumekubaliana jameni? Hiyo ndio tulikubaliana na nyinyi na ndio tunataka kupanga pamoja na nyinyi. Juzi nilikuwa pale Egypt na tumekubaliana, muliona tuliweka mkataba na wale investors ambao watatusaidia mambo ya geothermal. Hapa Baringo muko na geothermal nyingi sana. Tayari kule Ujerumani wako tayari kununua our hydrogen power which we are going to make from geothermal. Na tayari we have signed the MOU with the investors so that we can get our geothermal resources from Nakuru, from Baringo and all the other areas so that we can grow our economy. Kwa hivyo mimi nataka niwaulize, sisi wote sasa tujipange na nafasi za kufanya kazi ili kila mmoja wetu achangie katika kupeleka taifa letu mbele. Na wauliza viongozi wote, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Vile mumeuliza mambo ya chakula, mumesikia Deputy President amejibu, yeye ndiye anasimamia chakula itafika sehemu hii. Vile watu wa Elgeyo Marakwet wamesema huku chini iko shida, we are going to make sure that as we whatever it takes